The Swap Show. Ever thought of you taking someone else's role for a day and acting like you are them? The Swap will take you through this journey of people exchanging roles, the challenges they face, and at the end of the day we will see if the grass is greener on the other side. Tonight on The Swap, Hon.Sabina Wanjiru, a woman rep in Muran'ga, and Mama Wacheke, a Mama Uji in Kabati Thika, are swapping their roles for a day. How are their experiences going to be, being a world that both aren't used to? Being her first time in Parliament, this is what Honorable has to say about her job. My day starts quite early, but it depends with the agendas of the day. But mainly Mondays and Friday will be in the village, though I also have committee meetings on Monday afternoons. And then basically, like on a Tuesday morning, I normally have my diary also at my iPad. So I also on my phone, so I don't have really to come to the office to look at the diary on the activities of the day. Mainly by 10 o'clock, I'm in a committee meeting chairing. I chair the Committee on Education. And then, which ends up roughly at around midday. Might have now between midday and 2 time to see people, to come to the office, and I sit and also to sort out matters in the office. And in the afternoon, we are in Parliament from 2:30 to 6:30. When I'm going to meet my constituencies, mainly to be a Friday or the weekends. That's mainly when we have time, because we don't have a sitting day. I'll go early in the morning, I go to the village. I must have a planned agenda, which my manager and my PA plans. Most of this, it will be either meeting the women groups or going to school because of education days, prize giving days, going to do motivation talks. So my challenge to the students today, and I said I'm starting with the student because I'm here because of you, is that do the best you can now. And also now going to meet various other stakeholders within the county. I'm there early as 8 in the morning or sometimes 7 in the morning, depending on the agenda of the day. And I would sometimes go up to evening at around 6 or 7. But so far so good. It's really satisfying at the end of the day when I'm going home, when I've sorted some issues, when I've managed to help, even if it's one person. For many of us, porridge may seem a very small thing, but Mama Wacheke has a different story about porridge. Naamkanga asubuhi 6 nikatayarisha watoto wangu wakaenda shule na mzee naye akaenda. Sasa nikaingia kwa jiko nikaanza kutayarisha uji ili nikapeleke kwa soko nikause. Nikianza hiyo uji yangu kama saa 2 inakaa tu kwa jiko kama saa 1. Haikai sana. Nikawa tayari, nikajitayarisha, nikajipanga, nikaweka uji yangu kwa vibuyu, alafu nikaanza safari yangu ya kwenda kuuza uji kwa soko. Hebu niseme hiyo kazi ni kazi naipenda sana kwa sababu inanionea mkate wa kila siku na kunisaidia mambo yangu ya kinyumbani. Hiyo kazi nilianza kama 1993. Tuseme wakati nianza hiyo kazi watoto wangu walikuwa wasanga sana na wamesaa soma, wengine wamemaliza shule, hata niko na msichana mmoja ni mwalimu. Kwa hivyo hiyo kazi ya kuuza uji inachukua jukumu kubwa kwa familia yetu. Hebu niseme ni kazi mzuri. Ukiwa na stress, ukiingiana na watu, nikiuza uji, nakutana na watu wengine wako na mambo fulani, wengine wanatenda kama drama, mimi nikacheka, nikasahau na yale ingine inanisumbua. Hon.Sabina may be used to formal roles, but today she interacts with her people in a different way. Today,
Mama Wacheke took a matatu from Kabati to the busy city of Nairobi. Is she lost or is she aware of what is happening? Today is a day out of your normal routine. Wonder how you will find this. Morning, Wachiko. Morning, Mheshimiwa. Mama Wacheke, karibu. Nimeambiwa leo ndio unafanya kazi ya mheshimiwa. Huwa tunaangalia gazeti mara kitu ya kwanza tukifika. Time to update yourself with day-to-day happenings before your busy schedule. Na kwa sababu mimi sielewi Kiingereza naona imeandikwa na Kiingereza. Niye nisomee kidogo. Haina shida. Nataka kukubulifu vile mambo iko na vile utaendelea na kazi yake leo. Na ile mambo ilikuwa mbele yetu ya siku ya leo. Najua unakumbuka tulikuwa tumepanga event ya kwenda PK Secondary School. Hiyo iko pale Muran'ga. Na tuko na function nyingine ya Ministry of Education ya Muran'ga County ya Prize Giving Day. Na tuko na event nyingine kwa sababu sasa baridi imeingia, tutakuwa na event hizo ni za leo. Kesho kutakuwa na event za kupeana kwa wazee wale wa mama wamezeeka, tunawasaidia kuwapatia blanketi. Hii itaanza kutoka saa 2:30 saa 3 sasa. Ukiendelea hivyo kwa sababu kuna driver na kugoja hapa chini. Tutafanya hii mambo yote mpaka saa 11. Sawa. Karibu. Na sasa driver na kugoja hapa chini, hata nitakupeleka. One thing you will realize today, a sit comes with respect. Yulite. Muno. Utoroni huko wa muda ikalete. Tatostinandi mambo tunaiko mbere. Mwamenya na kimuturia mwiganu. Red eyes, smoke. Is this the life that you are used to? Faya moiko. Ruga. We put like that's 1/4 kg on this small sufuria, but I understand on a big one they put like 2 kg. For me, I think that's a lot of sugar, but it seems the people in the village likes it when it has a lot of sugar. But if I was to do it, I'll do it maybe with just a little bit of sugar, because again, you know, sugar is not very healthy. I think that this is still also starch. It's a lot of sugars. Now the uji is ready, and luckily I got the right quantities of sugar. So now we want to put it in the jerry can, so that then we can take it to the market and to the consumers. So I'm just trying to ask them if this uji will get cold, but I understand from this jelly can it doesn't get cold very fast. So by the time they sell, the uji is still warm. Hena tumai kana tokuhura na kiha. Pwedri tumai. It's okay. Tuko na kafoyo kana mutogi. Kafoyo. Oh. Haya. It's a gift from University of California. Welcome back. Tonight on The Swap,
Hon.Sabina Wanjiru, a woman rep in Muran'ga, and Mama Wacheke, a Mama Uji in Kabati Thika, are swapping their roles for a day. How are their experiences going to be, being a world that both aren't used to? Madaktari watakuja, venye wafanyikazi wataingia hapa, dawa ziingie, watu waanze kutibiwa. Na ukifanya hivyo mheshimiwa, itakuwa mzuri. Karibu, hebu angalia wewe uone. Sawa sawa. Naona imemalizika. Hata waya ringi tulifanya. Stima ndio shida. Stima haijaingia bado, lakini kwa wiring imeshafanywa. Sawa. Na sasa ukitatua hiyo maneno tutafurahia sana. Na watu wakikunywa dawa karibu watasaidika nini zaidi. Badala ya kwenda kwa makeja mazika, tuwe tunakunywa dawa hapa. Asante. Nimeona kazi nzuri mmefanya. Ile kazi tu imebaki ni kazi kidogo, na nikirudi huko nitaongea na wao, hiyo maneno yote tutatatua. Dawa italetwa, wafanyikazi wataletwa na hospitali iendelee. Hata hiyo maneno mengine mmesema ya maternity, kwa sababu nimeshaona hapa watoto ni wengi na kina mama wanajifungua. Hata hiyo maternity tutajenga na kazi hiyo inaendelea mzuri. Naona unatufikiria, ukitutembelea sio wengi wanaweza kuja huku mashinani, kutembelea wamama, tunaona unatufikiria sana. Kakibu is getting hot. A leader is an example to society, and this is what Hon.Sabina is showing today. Nafanya kazi ya soko na hii ya mama kautu ni tamu sana. Ohoro anyu. Leo moko nyosoro. Yakera kumwenderia ucuru. Riu ndĩrenda riu munyuage ucuru tondu nyamu no mĩandĩgĩte andũ maitho biũ nĩ ũraga nake. Ĩni. Riu ndĩrenda kumwenderia ucuru na no 10. Ĩni atumia kĩrĩa gũkũ gwanyu marĩendagio kĩroko na hwaĩ-inĩ. Ĩni na no marage tũbeca twa gwĩtwara ciana thukuru. Gacoro kau nĩ gũtũma maiki atĩa? Na magĩe na hinya. Tuliletea uji ya women lab na majina yake alikuwa anaitwa Mama Sabina. Hiyo uji tulisikia ikiwa mzuri sana, si kama uji ya kawaida, lakini tulisikia hiyo uji kama na kunywa ilikuwa very strong. Baka nguvu yenye ilinipa, na kulikuwa kuna nyesha, tukasikia ikiwa sawa sana. Hata tukitembea na mvua tukukua tunasikia baridi. This is actually the rabbit that we have made it to sleep. We have presented it so that we can be able to dissect it and be able to study the internal parts of it. Kina mama muko? Muko tena? Kwa majina mimi naitwa Florence Waboi. Ni mimi mother wa county. Nimekuja hapa mashinani kuonana na akina mama. Being one of them is a plus for you at any one time. Sasa nimekuja kujuana na akina mama na kujua ile shida akina mama wanakuanga nayo hapa mashinani, ili tuone heri ile tutasolve hiyo shida, na mkiniambia masida yenu nikirudi huko nitasema vile masida iko mashinani. Ile shida tunaona sana yenye inasababisha hii mambo ni hiyo kukosa mwangaza sokoni. Sababu kama kuna mwangaza sokoni, tungekuwa na mwangaza, saa zingine mtu akikuja kutoa vitu zetu zenye tumefungia hapo wanaonekana. Tungefurahi kama ungerudi, uongee hiyo mambo na tusaidiwe na tutatuliwe hiyo shida. We are now at Kabati market where I have already sold the uji to the boda people, and basically the message I'm also giving the young people is that it's important for them to be taking uji instead of the illicit brew that is being sold, and of course the uji is much more healthier. Hope the sell has been a good one. Uji ni tamu kabisa.
Hiyo nayo uji iko sawa, inaonja poa, taste yake nayo iko sawa. Tumesikia sasa, tumefurahi sana juu maneno pombe itaisha. Sasa tu kauji ndio sasa tutakuwa tu tukitumia. And Mheshimiwa had some moments with Kabati people. Structure ya wahe ukikiria mwana form 1 gushoka kulita rĩngĩ ũrakora decent issues. Gũkinya mwaka ũngĩroka ũrĩkoragwo kwĩna mbeca iria cikĩrĩhwo o thukuru iria ihĩtũkĩtwo thirikari na arimũ matingĩongerera. Watara na ũrĩa manyuĩte maronania nĩ mwega na no ndĩraihũria na 10. Umepataje hii kazi yetu ya kuwa mheshimiwa? Hiyo kazi nimeipata iko mzuri, kuongea na watu na kuniambia mambo yao, nikaichukua mzuri kama mheshimiwa. Ni wapi umepata ngumu? Umepata watu wanakupatia shida za zingine ambazo huwezi tatua ama imekuaje? Shida iko, lakini kuna watu wanaelewa na wengine hawaelewi. Watu wanakuanga balance, lakini na libidi niwaambie vile iko. Tulienda kama mimi mheshimiwa, nikaenda huko Peter Kariuki Secondary School, tukakutana na wazazi wa huko, wanafunzi. Ilikuwa siku yenye furaha. Nimefurahia hiyo siku sana, hata sijawahi kuwa na siku nyingine kama hiyo. Mtu wangu hiyo job nimeionaje? Hiyo job nilikuwa mzuri. Lakini labda ningehitaji kiondo ya kuweka hiyo kibuyu. Kwa sababu unaona kibuyu moja ilikuwa ni mzito na sikuweza, uji ilikuwa inaisha saa zile customer wamekuja. Hata kusahau nilisahau, natumianga hiyo chondo yenyewe inakuanga ni mzito. Ulipata customer? Customer ni wengi. Unauzianga vile nimeuza, unajua nimeuza 10 bob. Ilikuwa ni kazi yako mara ya kwanza, hiyo ni promote customer. Lakini yeye inausanga hiyo kikombe moja shilingi 15. Juu alikuwa ananiambia 10 haijaangi sasa. Lakini nimeuza. Sasa iko hapa. Na kuna wengine wamesema mnajuana, kuna wale customer wako wamesema utachukua pesa baadaye. Na wao wako na list yao. Hiyo ndio kazi tunafanyanga. Wengine wanasema hawajafanya kazi masaa ya asubuhi, watalipa jioni. Na unauzanga jioni? Kuna wakati nausanga asubuhi, nikichoka nikaenda tu jioni kuchukua pesa. Lakini ikiwa bado choka, naenda na kidogo unabeba kidogo jioni. Nikausia nikiitisha. Kwa sababu pia wengi kama vijana wananiambia nilete jioni ndio watakuwa wamelipwa. Na sasa unajua ndio wanaendanga kama kukunywa pombe. Sana sasa nimewambia wasikunywe pombe, wao wakikunywa uji. Kwa hivyo ukiamka asubuhi unawakumbusha, nimewambia wanakunywa uji wasikunywe pombe. Na hiyo itakuwa ni mzuri. Kwa hivyo pesa ni nyingi. Hiyo ni 850. Ngoja kidogo. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 950, 1,000 na 1,020. Kazi yako nimeipenda. Mzuri. Ni mzuri sana. Unajua watu wanakaa tu nyumbani wanasema hakuna kazi. Na kazi. Ni kazi na unafanya asubuhi unaenda kufanya kazi nyingine. Na naona na hii pesa mtoto hawezi kosa kwenda shule. Hata hiyo msichana mlienda naye nilianza hiyo kazi akiwa standard 4. Amesaa soma secondary, kasoma college, sasa hata yeye ni mwalimu. Yaani vizuri uambiwa mama, sasa unaona hata wewe mzee anasikia unamsupport pia. Sababu pia ukai nyumbani tu unaletewa pesa pia wewe unafanya. Naambia hawa akina mama hakuna housewife. Watu wote wafanye kazi. Ati usikaa nyumbani ati uletewa na mzee. Ukiuza hii kama uji naye aende pande ile nyingine, mpatane jioni, mtakuwa na kitu. Sasa mimi niko kwa ofisi ya mheshimiwa, nafurahia, ni ofisi nzuri, kuko na vitu vimelembewa sana, nafurahia na nikafurahia kuja hapa Nairobi. Na nilifurahia sana kuwa mheshimiwa kwa sababu nilienda huko kwa PK Secondary School, tukaibiwa sana
na tukatembelea akina mama huko na tukatembelea akina mama huko Kishagini, tukaibiwa sana, tukaongea na hao wakatupea masida yao, na nikafurahia hiyo kazi ya mheshimiwa. Ni kazi mzuri na ninaipenda sana. The experience is interesting. Reminds me of my old good days. Because basically this is what I used to do back home. And the only bit of now there is sugar. When we did prepare our uji, there was no sugar, or we could only put very little. Join us next week for another episode of The Swap, where Mike Mushemi, a charcoal dealer in Kawangware, and Steve Nandi, a boda rider in Nairobi CBD, swap their roles.